σκηνή ο Ντακ Πέτερσεν. A present for us. Present. For me? Yes, for you. Photo. Thank you very much. Thank you. Thank you. Let's help you. I don't want it. Oh, okay. Do you want to take this? No, I want it. This is mine now. Yeah! Let's give me some noise! Way! 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 Woo! No, come on! Oh! Oh! Ah, that's good. Okay, calm down. Thank you. Thank you. Wow! Wow! Now it's enough. You come on. Whoa! Wow. If this is happening every time someone walking on stage in Greece, Κάθε φορά είστε τόσο χαρούμενοι που κάποιος ανεβαίνει στη σκηνή στην Ελλάδα. I might consider moving to Greece. Μπορεί να σκεφτώ να μετακομίσω εδώ πέρα. Wow. I don't see you because of the smoke. Δεν σας βλέπω λόγω του καπνού βέβαια. But maybe in half an hour I can get some connection. Αλλά θα If I'm jumping off stage, will you tell my wife that I died here in Greece? Αν πηδήξω από τη σκηνή θα πείτε ότι θα πέθανα εδώ στην Ελλάδα. We'll catch you. Say it again. We'll catch you. Don't worry about it. You catch me from behind? Yeah. You need to be here if you want to catch me. Screaming from the back of the room, I'm going to catch you. Από πίσω λες θα σε πιάσω, αλλά δεν είσαι μπροστά. You sound like one of my kids who would just want money. Ακούγεσαι σαν τα παιδιά μου, το μόνο που θες είναι χρήμα. So honestly, guys, it's great to be here. Ειλικρινά είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι βρίσκομαι εδώ. It's an honor. Είναι μια τιμή για μένα. I'm worried about those who have never seen me before. Ανησυχώ για αυτούς που δεν με έχουν δει πιο πριν. Who might believe that this is kind of a crazy gang. Μπορεί να νομίζω ότι είμαι λίγο τρελός. That I'm a rock star. Ότι είμαι rock star. Which I'm not. Το οποίο δεν είμαι. I'm not a rock star. Δεν είμαι rock star λοιπόν. I'm a guy who cares about logistics, IT, cash flow. Είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρουν τα λογιστικά, την πληροφορική, εννοείται η ροή χρήματος. The only lucky thing for me, το μόνο, I was good at playing football. Το μόνο καλό που έκανα ήταν το ότι μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο. But I was a nerd. Αλλά ήμουνα λίγο σπασικλάκι. You know what a nerd is in Greek? Yeah, σπασικλάκι, a nerd. Don't worry, I got this. Yeah. I played chess. Έπαιζα σκάκι.
I was rock and rolling in mathematics Και ήμουνα τρομερός στα μαθηματικά. and coding. Και στον κώδικα. So you can just think about that when you believe that I'm a rock star. Οπότε μπορείτε να το σκεφτείτε πριν I πιστέψετε know ότι how είμαι to rockstar. dance, so that is good. Ξέρω να χορεύω, που είναι καλό. And luckily for me, my wife kind of, what are you saying when someone is approaching you and you checking them up? Is that the word? Yeah, it could be. Η γυναίκα μου ήταν αυτή που με πλησίασε και με τσέκαρε λιγάκι, με ζήγησε ουσιαστικά. So my wife 32 years ago saw something different than just a nerd. Οπότε η γυναίκα μου 32 χρόνια πριν είδε κάτι διαφορετικό από ένα σπασικλάκι. So luckily for me, Τυχερός είμαι, εννοείται, για αυτό the το λόγο. nerd got married Παντρεύτηκα κιόλας. and got 4 kids. Έκανα 4 παιδιά. My favorite joke is that, do you have kids? Το αγαπημένο μου αστείο είναι όταν με ρωτάνε αν έχω παιδιά. By the way, it's not my favorite joke. Δεν είναι το αγαπημένο μου αστείο τελικά. I have tons of good jokes. Έχω πάρα πολλά αστεία. But I say I only have 4 kids. Αλλά πάντα λέω ότι έχω μόνο 4 παιδιά. And then they're wondering, are you joining something strange cult? Και μετά να ρωτιούνται αν είμαι μέρος κάποιας αίρεσης, ας πούμε. No. I just love kids. Όχι, απλά αγαπάω And τα παιδιά. I like to make kids. Εννοείται μου αρέσει να τα κάνω. That's a bit X-rated. Are you going to catch me again? Θα με πιάσεις τώρα που το είπα. Tell me the joke. How can I explain this? Like, you're trying to be careful and going like this because someone might get you from behind, you know, to make the act of making kids. So we say, wall. Just stay in the wall. Okay. You know, I need to get this straight. Greeks are a bit weird with their jokes. They don't understand jokes? They do, but we have more kinky jokes, I think. You have more... Kinky jokes. What does that mean? X-rated. More sexual. Okay, wow. Yeah. It's a lot of layers here. Υπάρχουν πολλά επίπεδα εδώ βλέπω. I love that. Μ' αρέσει εννοείται αυτό. Again, I'm worried about all those in the audience who doesn't know anything about Cincino. Πιο πολύ ανησυχώ για αυτούς στο κοινό που δεν ξέρουν τίποτα για τη Up Cincino. with a hand the first time you're here kind of with Cincino. Πόσοι είστε που είναι πρώτη φορά που ακούτε το κομμάτι της Cincino και είστε εδώ? I can promise you we're not a cult. Σας υπόσχομαι ότι δεν είμαστε αίρεση. What we are is a Nasdaq stock market. Αυτό που είμαστε είναι μια εταιρεία η οποία έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο στην Nasdaq. Company, of course. Εννοείται εταιρεία. We have been around for 19 years. Είμαστε εδώ και 19 χρόνια ενεργοί. I came into the company 12 and a half years ago. Μπήκα στην εταιρεία how many years? 12 and a half. 12,5 χρόνια πριν. So it has been quite a journey for us. Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι για μας, εννοείται. So one of the things that I wanted to talk to you about today was growth and hypergrowth. Ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να μιλήσω σήμερα είναι η ανάπτυξη και η υπερανάπτυξη. Even though I like the first part even better. Αν και μου αρέσει το πρώτο κομμάτι περισσότερο. When you're laughing and in good mood and all Όταν that. γελάς, που έχεις έτσι μια ευχάριστη διάθεση. Spending a Saturday together with all your friends. Που περνάς εννοείται τα Σαββατοκύριακα με την παρέα σου. We had a dinner last night, which was beautiful, so thank you, Theodoros, for Εχθές είχαμε giving ένα that. πανέμορφο δείπνο και εννοείται ευχαριστεί πάρα πολύ γι' αυτό. Give an applause. Ένα χειροκρότημα. And one of the maybe the key points for me when I'm traveling around Αλλά ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα όταν ταξιδεύω is to connect with you guys and connect with all the people. είναι η σύνδεση που δημιουργώ με εσάς εννοείται και με τους ανθρώπους γενικά. And sometimes we forget how important that is. Κάποιες φορές πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. I was reading and I'm reading a lot of books since I'm a nerd. Διαβάζω και εννοείται διαβάζω πολλά βιβλία αφού είμαι σπασικλάκι. And that is that the purpose in
your life has to be, you need to set it yourself. Και αυτό είναι ότι το σκοπό της ζωής σου πρέπει πρώτα να το πουλήσεις στον εαυτό σου. But I have friends and family members Αλλά έχω φίλους και εννοείται οικογένεια who doesn't really think through what is their purpose in life, what is their why. που δεν σκέφτονται πραγματικά ποιος είναι ο σκοπός της ζωής τους, ποιο είναι το γιατί τους. And sometimes I feel we need to start with those why. Και πολλές φορές σκέφτομαι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτά τα γιατί. So for those of you who have heard me speaking on the kickoff or other places, forgive me for like 3 minutes. Για όσους με έχετε ακούσει στο kick-off, εννοείται, θα με συγχωρήσετε για τα επόμενα 3 λεπτά. Zinzino has a purpose. Η Zinzino έχει σκοπό. And we have someone that we are really outspoken about. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Of course, one of the big things that we are not talking that much about, Για ένα από τα πράγματα βέβαια που δεν μιλάμε τόσο πολύ, that we want to influence 1 billion people with getting people back in balance in life. είναι το ότι θέλουμε να πειράσουμε 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να ξαναπιάσουν την ισορροπία στη ζωή τους. That's one of the reasons why I like to be out there and promoting that and telling people and explaining people that. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που μου αρέσει να πηγαίνω σε κόσμο και να τους το εξηγώ, να τους το προωθώ, για να μπορούν να το καταλάβουν. And you are an amazing group that can influence tons of people here in Greece and other places around the world. Και είστε μια υπέροχη κοινότητα που ήδη έχετε επηρεάσει ανθρώπους στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. And I love the fact that we are on a mission together. Και πραγματικά λατρεύω το γεγονός ότι είμαστε σε μια αποστολή μαζί. The outspoken vision that Zinzino has promoted or given to you is inspire change in life. Αυτό το ξεκάθαρο όρημα που σας έχει δώσει η Zinzino είναι το να εμπνεύσεις αλλαγή στη ζωή. And one of the reasons why I want to mention that is that I don't want to get directly into the business presentation without mentioning the why and the vision and the mission. Και ένας από τους λόγους που το κάνουμε αυτό είναι γιατί δεν θέλω κατευθείαν να μπω στην παρουσίαση, αλλά πρώτα πρέπει να εξερευνήσω το γιατί και την αποστολή. And the mission that we are doing every day is Και η αποστολή που κάνουμε κάθε μέρα είναι we want to inspire health and wealth for customers, friends and family. That's what we do. θέλουμε να εμπνεύσουμε ουσιαστικά πλούτο και ευεξία για την οικογένεια, για τους φίλους και για όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουμε. And then I'm repeating myself that we have quite high ambitions. Και επαναλαμβάνουμε όταν λέω ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλές φιλοδοξίες. So we want to be the largest company on the planet when it comes to direct sales. Αλλά θέλουμε να είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία όσον αφορά το παγκόσμιο market, έτσι. And maybe to quote Steve Jobs, Τώρα θα πω ένα quote από τον Steve Jobs. the ones who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who does. Αυτοί που είναι αρκετά τρελοί να πιστέψουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι αυτοί που το κάνουν εν τέλει. But I can also tell you that sometimes when I say we're going to be the number one in the world, Αλλά μπορώ να σας πω βέβαια, ακόμα και όταν λέω ότι ναι, θα είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο, that could be a turn-off. αυτό μπορεί να είναι... If you say that with Ναι, arrogance, ξενερωτικό θα λέω. Ναι, μια ξενέρα, ναι. Sorry. Jackson Ξενέρα. He was telling me the word. No. That means yes. Yeah. Yeah, I remember yesterday evening we were doing some photos. Θυμόμουν χθες το απόγευμα που βγάζαμε κάποιες φωτογραφίες. This is a sidebar joke. Αυτό είναι έτσι ένα αστιάκι για τα μπαρ. Because na means no in my language. Στα νορβηγικά το ναι που λέμε εμείς σημαίνει ουσιαστικά όχι σε αυτούς. So there was a lady, 5 ladies, Οπότε ήταν 5 κυρίες taking pictures. που βγάζανε φωτογραφίες μαζί μου. And then they did like this. Και μετά μου κάνανε έλα. I'm a volunteer. Εννοείται πως So I πήγα. strolled against. And then she said, na. And I said, no. Και εκεί που πήγα να πω, ναι, πάμε να βγάλουμε, No. πήγα πίσω σιγά. No. Μπερδευτήκαμε λίγα και εδώ πέρα, με το ναι και το ναι.
I think we should give an applause to the one who is translating me. Thank you. Thank you so much. I appreciate it deeply. Do you want a fun fact? Θέλετε να ξέρετε ένα πραγματάκι ωραίο, ένα γεγονός. So this is like a business proposal to you. Αυτό είναι σαν να σου κάνω μια πρόταση ουσιαστικά σε σένα. Yeah? I think you are in the business. Yeah? Yeah. So here's a fun fact. Oh. Αυτό... Translate for. I was waiting for the fan fact. Do your job! Yes! Yes, sir! Πάμε να δούμε λοιπόν ένα γεγονός. Okay. So, among the 50 best or most earning leaders, partners, distributors in the field of Cincino, Ανάμεσα στους πρώτους 50 ανθρώπους που έχουν το μεγαλύτερο εισόδημα στο κομμάτι της Cincino, 4 people 4 άτομα, started up being an interpreter. 4 άτομα ξεκινήσανε σαν διερμηνείς. So, there is one Mexican, then one Polish, there is one German, Ένας Μεξικανός, ένας Πολωνός, ένας Γερμανός. and soon one Greek. Yes! And on the directors and above, Και στους director και πάνω, I think we have 15 έχουμε νομίζω 50 who is working the business, που δουλεύουν εννοείται την επιχείρηση and they learn the business και μαθαίνουν τη δουλειά by interpreting and translation. από την διερμηνία που κάνουν και τη μετάφρασή τους. And then they are very good at one thing. Τότε είναι πολύ καλοί σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, They learn, μαθαίνουν. have competence. Sorry? Competence. Competence. Yeah. Competence. Is it my English? Ικανότητα. Knowledge. Competence. Ability. Yeah, ability, competence. Ναι, την ικανότητα, την ικανότητα. Yeah. 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 He's getting angry at you now. Are you mad at him? I dodged the bullet there. I almost lost track. The competence. Yeah. What they're good at is following the steps. Αυτό που είναι καλή είναι ουσιαστικά είναι καλή στο να ακολουθούν τα βήματα. Very often I meet people. Όταν συναντάς κάποιους ανθρώπους They come from other professions. που έρχονται από άλλα επαγγέλματα, I'm a plumber. είμαι υδραυλικός, I'm a medical doctor. είμαι ιατρικός επισκέπτης, I'm a nurse. είμαι νοσοκόμα, I'm a truck driver. είμαι οδηγός φορτηγών. You get my point? And then, no. And they would like to see the world from their kind of point of view. Και θα ήθελα να δουν τον κόσμο από τη δική τους οπτική. Even though working with sales, Ακόμα και όταν δουλεύεις στις πωλήσεις, working with Cincino, δουλεύοντας στη Cincino, maybe needs other qualifications. πολλές φορές χρειάζεται και άλλα προσόντα. Prosoda. Yeah. So you need to maybe develop some new skills and being on trainings. Μπορεί να χρειαστεί να αναπτύξεις νέες δεξιότητες και συνεχώς να εκπαιδεύεσαι. So that's for the new people again. Αυτό εννοείται είναι για τους νέους ανθρώπους. I think embracing what we are doing, Το να αγκαλιάσεις αυτό που κάνουμε, try to understand what we're doing, να καταλάβεις αυτό που κάνουμε. and there's a lot of new information. Είναι πάρα πολλές νέες πληροφορίες προφανώς. So it will be overwhelming in the beginning. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστείς στην αρχή. But know that it is the same thing for almost everyone in the room. Απλά να ξέρετε ότι είναι το ίδιο για όλους εδώ μέσα στο δωμάτιο. Learning the compensation plan, Το να μαθαίνεις το πλάνο αμοιβών, the products, τα προϊόντα, how to approach people, πώς να μιλήσεις σε ανθρώπους and everything else that we're doing και οτιδήποτε άλλο κάνουμε, takes a little bit time. θέλει λίγο το χρόνο του. So don't be too worried about that. Οπότε μη σας ανησυχεί τόσο αυτό το κομμάτι. Be careful about what company you are going to join, Να προσέχετε εννοείται για ποια εταιρεία πού θα γραφτείτε κι εσείς, because that really matters. γιατί αυτό πραγματικά έχει σημασία. Be careful about what kind of community that you are
supporting and joining. Να είστε και προσεκτικοί σε ποια κοινότητα θα μπείτε, ποια κοινότητα ουσιαστικά θέλετε και εσείς να είστε μέρος. But start with the why in yourself. Αλλά ξεκινήστε με το γιατί στο δικό σας εαυτό. Because that kind of the desire of that kind of why Γιατί αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά σε βοηθεί να αποφασίσεις. is also telling you how much hours you want to spend on that why. Αυτό θα σου πει πόσες ώρες θα ξοδέψεις σε αυτό το γιατί. I see a lot of conflicts of interest. Βλέπω πάρα πολλά συγκρουόμενα, ας πούμε, ενδιαφέροντα. You're getting a lot of help. It's probably my third time, I guess. I love that. That you are a good community that helping Yeah. out. Είμαστε μια κοινότητα που βοηθάμε ουσιαστικά και τους άλλους και το And αρέσει πάρα πολύ honestly, αυτό. you can get a sense of feeling when there is a good community or a bad community. Agree? Έχεις μια αίσθηση όταν υπάρχει μια καλή ή μια κακή κοινότητα, έτσι. Yeah. Yeah. My savior is clapping. Εκεί. Ο άνθρωπος που θα με σώσει. No. So starting with the why, Ξεκινώντας λοιπόν με το γιατί, set off how much time you can spend on the business, σκέφτεσαι πόσο χρόνο θα βάλεις στην following επιχείρηση, the steps, ακολουθείς τα βήματα, join the meetings, έρχεσαι στα meeting, read διαβάζεις and learn. και μαθαίνεις. And then I would say everyone can succeed, Και θα πω ότι όλοι όσοι πετύχαν, or at least you are in a beautiful community like this, give yourself an applaud. τουλάχιστον σίγουρα είστε και σε μια κοινότητα υπέροχη, οπότε πρέπει να δώσετε και ένα χειροκρότημα στον εαυτό σας. So, Cincino is still in the humble beginnings. Η Ζινζίνο είναι ακόμα στα ταπεινά ξεκινήματά της. I mentioned that we are crazy enough to think that we can change the world. Ανέφερα ότι είμαστε αρκετά τρελοί για να πιστέψουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. And it's honestly a little bit easier for me standing on stage and talk about the big ambitions that we have. Και εννοείται είναι πιο εύκολο για μένα να είμαι εδώ στη σκηνή και να μιλάω για αυτές τις μεγάλες αποστολές που έχουμε μπροστά μας. And it's even more crazy to think about the humble beginnings than when I started in the company. Αλλά είναι ακόμα πιο τρελό να σκέφτεσαι τα ταπεινά ξεκινήματα όταν μπήκα σε αυτή την εταιρεία. I think it's like 22 years ago that I met Arian. Νομίζω ότι ήταν πριν από 22 χρόνια που συνάντησα τον Όριαν. I think the most similarity with me and Arian is that we both growing up as nerds. Το μόνο ουσιαστικά που μπορούσαμε να βρούμε κοινό είναι ότι και οι δύο μεγαλώσαμε σαν σπαζικλάκια. Luckily, both of us that someone catched us. Ήμασταν τυχεροί που κάποιος τελικά μας έπιασε, μας ζήγησε. So Hilde did a great job. Η Χίλντε έκανε πολύ καλή δουλειά. They're still fighting of who was the one who catched up the other ones. Ακόμα μαλώνουν για το ποιος είναι αυτός που προσέγγισε πρώτος. In my case, it was my wife. Στη δικιά μου περίπτωση ήταν η γυναίκα μου. I'm not ashamed of that. Δεν ντρέπομαι γι' αυτό. You can all see that I'm a good catch. Βλέπετε ότι είμαι καλό και λεπούρι. Yeah. For those of you who didn't understand, that was a joke. Για αυτούς που δεν καλάβαν ήταν αστείο αυτό εννοείται. So, Arian told me about this industry, and Jens was also a part of that team, and I did not know anything about network marketing or direct sales. Ο Όριαν μου είπε ουσιαστικά για αυτήν τη δραστηριότητα και εννοείται και ο Γέννης ήταν κομμάτι αυτού, αλλά δεν ήξερα τίποτα για κανένα λόγο. 31 before I knew anything about network marketing or direct sales. Ήμουνα 31 και δεν ήξερα τίποτα για το δικτύωση, για το δικτυακό marketing, για τις πωλήσεις. I've always been working with technology and sales, I would say. Πάντα δούλευα στο κομμάτι της τεχνολογίας και των But it πωλήσεων. was strange for me to open that door on the first event that they invited me to. Αλλά ήταν πολύ περίεργο να ανοίξω ουσιαστικά αυτή την πόρτα και να μπω στο αυτό το event που με προσκαλέσανε πρώτη φορά. I came from the back of the room, Ήρθα από πίσω από το δωμάτιο, 2,000 people, 2.000 άτομα μπροστά μου. shouting like you did. Φωνάζανε σαν εσάς. It was like aliens or... Ήταν λες και κατέβηκαν εξωγήινοι. So that was crazy. Ήτανε τρελό αυτό. And it was kind of inspiring to me to see that kind of community feeling. Αλλά πραγματικά με ενέπνευσε που είδα κάτι τέτοιο σαν αυτή την κοινότητα εδώ. And I was becoming intrigued. Και μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτό. But it took me many years before I joined. Μου πήρε αρκετά χρόνια βέβαια για να εγγραφώ κι εγώ. So me and Arian, we were keeping the relationship through books.
Αλλά εγώ και ο Όριαν κρατήσαμε αυτή τη σχέση που είχαμε μέσω των βιβλίων. Meaning that maybe one time per third month we met up, Που σήμαινε ότι μία φορά περίπου στους 3 μήνες συναντιόμασταν, ας πούμε. trading books, Ανταλλάσσαμε βιβλία. talked about that, talked about the future. Μιλούσαμε γι' αυτό, μιλούσαμε για το μέλλον. I had some and he had some, and we were kind of intrigued and inspired by each other. Είχε και αυτός μερικά, είχα και εγώ μερικά, αλλά μπορούσε να με εμπνεύσει ουσιαστικά και εγώ και αυτός. Ήταν αμφίδρομο. So I think it was 2 years before I started, Urian really kind of, dog, could you, we are going in a way here. There's a mission here. And I said, I had my own company. Ήταν 2 χρόνια πριν ξεκίνησα που ο Όριαν κάθισε και μίλησε μαζί μου και μου είπε, ξέρεις τι, Ντάκ, πάμε να κάνουμε μια αποστολή. So 12 and a half years ago, or almost 13 years ago now. Σχεδόν 13 χρόνια πριν, λοιπόν. Because I was working as a management consultant. Ήμουνα σαν σύμβουλος For Cincino in the beginning. Για την Ζινζίνο στην αρχή. Creating the strategy. Δημιουργώντας ουσιαστικά τις στρατηγικές. And I was intrigued when I saw the business potential. Και μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον όταν είδα το δυναμικό αυτής της επιχείρησης. I was working in the telecoms. Δούλευα στις τηλεπικοινωνίες. To open a new market in the telecoms, Το να ανοίξεις μια νέα αγορά στην τηλεπικοινωνία, you might need to buy a company, μάλλον θα πρέπει να αγοράσεις μια εταιρεία, but that's going to cost $1 billion. αλλά αυτό θα κοστίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Or you needed to set it up and you need to find license from the regulatories. Ή θα έπρεπε ο ίδιος να τη χτίσεις και να πάρεις τις απαιτούμενες άδειες. $1 million, billion Εκατομμύρια ευρώ. euros. Δισεκατομμύρια σχεδόν. Or you just need to be patient and working in the market, but it's so hard to open a new market in the telecoms. Ή θα έπρεπε να είσαι αρκετά υπομονετικός και να αρχίσεις να ανοίγεις τη νέα αγορά, αλλά είναι πολύ δύσκολο στις τηλεπικοινωνίες. So when we started to work on the strategy for Cincino almost 13 years ago, Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στο κομμάτι της στρατηγικής για τη Ζινζίνο 13 χρόνια πριν, I saw in Urian's eyes the ambitions. είδα στα μάτια του Όριαν αυτή τη φιλοδοξία. He saw the future. Είδε το μέλλον, το έβλεπε. He knew that if we did the steps, Ήξερε ότι αν κάνουμε αυτά τα βήματα, put in a lot of work βάζοντας πολλή δουλειά, and the years, και τα χρόνια εννοείται, that we will be on the level that we are here today. θα ήμασταν στο επίπεδο που είμαστε αυτή τη στιγμή. So even though he's not here, we should give him an applaud. Ακόμα και αν δεν είναι εδώ, θα έπρεπε να δώσουμε ένα χειροκρότημα. So I'm going to draw something that you might have seen before. Θα σχεδιάσω κάτι που μπορεί να μην το έχετε δει και πιο πριν. So this is, we can say, euros, Αυτά είναι λοιπόν τα ευρώ, στο αριστερό. drachmer, That's old. and then years. So 2005, Και κάτω είναι τα χρόνια. Το 2005 λοιπόν starting point, and then ήταν το ξεκίνημά μας. I came in 2011, Εγώ ξεκίνησα το 2011 and the revenue that we had και ο τζίρος που κάναμε ουσιαστικά was very impressive. ήταν απίστευτα εντυπωσιακός. I immediately understood this is going to be great success. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτό θα είναι τρομερή επιτυχία. Yeah. and honestly, last year, Και ειλικρινά τον τελευταίο χρόνο, I forgot to say this, or I'm saying this now. θα το πω τώρα. Congratulations, guys! You did an amazing job. Give yourself an applaud and a hand. Ροκάρατε τον περσινό χρόνο, κάνατε μια τρομερή δουλειά. I mean, the difference in revenue that we had last year was around, from 2022 to 2023, is around 30 million euros. Η διαφορά που είχαμε στο εισόδημα από πέρυσι ήταν 30 εκατομμύρια ευρώ. I think, to put that in his perspective, Για να το βάλουμε αυτό στον πίνακα, έτσι να το δούμε λίγο. I think it was 2013-14, we had that in total revenue. Μέχρι το 2013 είχαμε βγάλει αυτά τα χρήματα τότε. This year,
we're going to have super growth, hyper growth with you guys. Αυτό το χρόνο θα έχουμε υπερανάπτυξη μαζί σας. I'm thinking that's going to match up what we had in 2016. Αυτό νομίζω θα ισοδυναμίσει με αυτό που είχαμε το 2016. So we have more growth this year than we had one whole year in 2016. That's my predictions. Είχαμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη όσο είχαμε μέχρι το 2016, 16 δεν λέει. Yeah. You can come here. So the growth was stabilized Η ανάπτυξη άρχισε να σταθεροποιούταν. and pretty good. Ήταν αρκετά καλή. Very humble beginnings, Πολύ ταπεινή αρχή. lots of fun. Πολλά τηλεφωνήματα. Here's the worst part. We didn't even sell balance. Δεν πουλούσαμε καν εντωμεταξύ το λάδι τότε. We sold coffee back in those days. Πουλούσαμε καφέ. I think that we came across in end of 2012-13 did we came across the balance concept. Νομίζω ότι το 2013 στα τέλη του ουσιαστικά συναντήσαμε το concept του balance oil. And it was really fascinating. Και ήταν πραγματικά ενθουσιαστικό. Because I mentioned that I created, together with the team, the strategy for Cincino. That was the first thing as a consultant that I did. Γιατί ουσιαστικά ανέφερα ότι το πρώτο πράγμα που έκανα σαν σύμβουλος ήταν να φτιάξουμε τη στρατηγική μαζί με την ομάδα. When you do those kind of strategies, you're putting up what we called a SWOT. Όταν κάνεις αυτές τις στρατηγικές ουσιαστικά, κάνεις SWOT. Ναι, κάνει το ακρόνιμο SWOT, ναι. SWOT analysis, yes. Okay. Ανάλυση SWOT. That's good. You have a lot of helpful friends here in the audience. Yeah. Love that. So then you're looking at strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Εκεί κοιτάς τα δυνατά σου σημεία, τα αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές. And since I'm a super nerd, Και αφού είμαι σούπερ σπασικλάκι, behind this fancy dress, or πίσω από αυτό suit, το όμορφο κουστούμι, I do this every year το κάνω κάθε χρόνο αυτό. with the team, with the board, με την and with the ομάδα. owners. Με την ομάδα, τους ιδιοκτήτες, εννοείται. I found the slide that we created in 2011. Βρήκα αυτό που δημιουργήσαμε το 2011. More power now, come on. Give him some Sure. water. The fascinating thing is, Το φανταστικό πράγμα είναι, like in the end of the workshop, στο τέλος ουσιαστικά των workshop αυτών, I remember this conversation that me and Arian had, θυμάμαι αυτή την κουβέντα που είχαμε με τον Όριαν, that we added, like, after everything was done, που προσθέσαμε όταν όλα αυτά έγιναν, there might be a new product. θα μπορούσε να υπάρχει ένα νέο προϊόν. Something that could change. We need to be open for that opportunity. Κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιου είδους ευκαιρίες. And then we did not know anything about the balance concept. Και δεν ξέραμε τίποτα εννοείται για αυτό το concept του balance oil. But when it was presented to us Αλλά όταν μας παρουσιάστηκε by the scientists, από τους επιστήμονες, we were open ήμασταν ανοιχτοί for the opportunity, για αυτή την ευκαιρία and we understood that this could be the perfect fit for direct sales. και καταλάβαμε ότι αυτό θα ήταν κάτι που μας ταιριάζει τρομερά σε αυτό το χώρο πωλήσεων. It's not like you wake up on a Saturday morning Δεν είναι ότι ξαφνικά ξύπνησες ένα πρωί το Σάββατο and thinking, και σκέφτεσαι, wondering, αναρωτιέσαι, I really wonder πραγματικά my αναρωτιέμαι. ratio between omega-6 and omega-3. Αναρωτιέσαι ποια είναι η αναλογία σου μεταξύ ω6 και ω3. I need to go out and buy that today. Πρέπει να πάω να το αγοράσω. I think it matters. Yeah, I believe. Έχει σημασία, νομίζω. So I'm going to go out and Οπότε find a test who can balance my life. θα πάω να βρω ένα τεστ που θα ισορροπήσει τη ζωή Darling, μου. that's what I missed. I know it now. Όχι, το χάσα. It's the balance what is wrong with me.
Α, η ισορροπία είναι αυτό που... All my life I've been Λάθος. searching. Όλη τη ζωή μου αυτό έψαχνα. If I just knew Μακάρι να ήξερα how much level of fatty acids I had, πόσα λιπαρά οξέα έχω. I would be in balance. Θα είμαι σε ισορροπία. It's going to be a new person. Θα είμαι νέος άνθρωπος. Of course, that is just a joke. Εννοείται αυτό είναι αστείο. It's something that you need to approach people and explain to people. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσεγγίσεις ανθρώπους. And a different curve that I could draw up is like, when are we going to be innovative? And when are we going to be laggers? What are the products going to do? Sorry for... Και ναι, μια άλλη καμπύλη που θα μπορούσα να σχεδιάσω είναι αν ήταν διαφορετικά τα προϊόντα, πώς θα πήγαινε αυτό το σχήμα. You have seen this percentile kind of curve before? Έχετε δει ξανά αυτού του είδους καμπύλη? Now you see a little bit of the nerd. Αυτό είναι λίγο το σπασικλάκι σαν But μέρος we μου. are very early in stage. No one knows about fatty acids. Στα πρώιμα στάδια, κανείς δεν ξέρει για τα λιπαρά οξέα. Could you agree on that? Θα συμφωνήσουμε σε αυτό? It's something that we need to explain to people. Είναι κάτι που πρέπει να εξηγήσει εννοείται στους ανθρώπους. So this is kind of our opportunity. Εδώ λοιπόν είναι η ευκαιρία μας. I believe in 10 years from now, Πιστεύω ότι σε 10 χρόνια από τώρα, people will be coming to you άνθρωποι θα έρχονται σε εσάς asking you about, I really need to get in balance. να σας ρωτήσουν για το πώς μπορούν να I've έρθουν heard στη about that. ισορροπία. I've been Googling that. Το έκανα αυτό εννοείται. Because the pandemic did something towards the attention to what we are doing. Η πανδημία ουσιαστικά γύρισε πάρα πολύ την προσοχή σε αυτό που κάνουμε εμείς στην υγεία. We finally knew that D-vitamin was a big factor. Επιτέλους ξέραμε ότι η βιταμίνη D ήταν ένας πολύ μεγάλος παράγοντας. It really kind of changed the world's perception of taking care of yourself. Το οποίο άλλαξε πάρα πολύ την οπτική του κόσμου στο πώς είναι να παίρνει συμπληρώματα I see that the διατροφής. doctor is agreeing with me. Βλέπω εδώ ότι οι γιατροί δεν συμφωνούν. It's always good to have the doctor on your side. Συμφωνούνε, sorry. Είναι καλό να έχεις τους γιατρούς με το μέρος σου. So I'm happy he's nodding and not saying nah, 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 nah. Είμαι πολύ χαρούμενος που δεν λέει ναι. But remember this, Αλλά θυμηθείτε αυτό. less than a percentage have tested in this market. How much? Less than a percentage. Λιγότερο από 1%. Λιγότερο από Meaning that 1% έχουν Greece, no τεσταριστεί. one knows about what we're doing. Το οποίο σημαίνει ότι στην Ελλάδα κανείς δεν ξέρει τι κάνουμε. So back to this moment of time when we saw the concept. Οπότε πάμε λίγο στην στιγμή που είδαμε το concept, το 2011-2012, στο τέλος. Even though sometimes you could believe that the invention is made by me Ακόμα και αν κάποιες φορές πιστεύετε ότι εγώ το ανακάλυψα αυτό, or Ariane, ή τον Όριαν, it's not. δεν είναι δικιά μας ανακάλυψη. We came across these scientists. Βρήκαμε αυτή την ιδέα, αυτούς τους επιστήμονες ουσιαστικά. Που We were κάνουν, lucky because they were Norwegians that was owning the company. Ήμασταν τυχεροί που ήταν και αυτοί οι Νορβηγοί που είχαν και την εταιρεία. They were working with some really good hospitals Δούλευαν με κάποια πολύ καλά νοσοκομεία and some universities, και πανεπιστήμια, like in Milano. σαν το Πανεπιστήμιο του Μιλάνο. But they had taken 5,000 tests. Αλλά είχαν κάνει 5.000 τεστ. And they've been around for 5, 6, 7 years Και before we met them. Ήταν στο κομμάτι του επιχειρήν 5 με 6 χρόνια πριν τους συναντήσουμε εμείς. And they sold their tests Και πούλησαν τα τεστ in pharmacies and σε φαρμακεία food supplements stores. και σε μαγαζιά με βιολογικά προϊόντα ουσιαστικά. Thank you for helping him out. Giving him applause again. So 5,000-6,000 tests Οπότε was when we met them. τους συναντήσαμε όταν είχαν κάνει 5 με 6.000 περίπου τεστ. And we built it up that. Και το χτίσαμε αυτό προφανώς. And we probably are testing now 5,000 per week. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να τεστάρουμε περίπου 5.000 Thanks to την you εβδομάδα. guys. Εννοείται χάρη σε εσάς. So the journey was with coffee, Οπότε but, το ταξίδι ξεκίνησε με το καφέ, but we introduced it very slowly with the partners. αλλά το φέραμε στην αγορά λίγο αργά με τους συνεργάτες. It's a bridge between going from coffee to health. Υπάρχει μια γέφυρα να πας από το καφέ στην υγεία. Test-based nutrition.
στην διατροφή βασισμένη στα τεστ. It's a kind of a bumpy bridge. Είναι λίγο έτσι, έχει λακκουβίτσες αυτή η I γέφυρα. remember I was having this conversation with one of the leader council members. Θυμάμαι είχα μια κουβέντα με έναν από τους ανθρώπους στο Leader Council. Our culture is that the partners is owning the company and are a big part of the company, of course. Εννοείται ότι η κουλτούρα μας είναι ότι οι συνεργάτες είναι η εταιρεία μας και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κουλτούρας αυτής. 20 people that owns the most shares in Cincino Τα 20 άτομα που έχουν τις περισσότερες μετοχές στη Ζινζίνο is directly connected to the company. είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την εταιρεία. 18 of them 18 από αυτούς is working in the field. δουλεύουν σαν και εσάς στο You πεδίο. have the same possibility to earn the same kind of money as them, Έχετε τις ίδιες δυνατότητες να έχουν και εσείς και and you και can αυτοί earn τα money ίδια from χρήματα. dividend. Και αυτοί τα βγάζουν μόνο από τις επιστροφές των μετοχών. So of course, the company is one company united between the field and the corporate. Η εταιρεία έτσι είναι ενωμένη μεταξύ το τεχνικό κομμάτι της επιχείρησης αλλά και τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο. One of the reasons why this company is different from the other ones. Είναι ένας από τους λόγους που αυτή η εταιρεία είναι διαφορετική από τις άλλες. All the changes and the good things that we're going to do in the future Όλες οι αλλαγές και τα καλά πράγματα που θα κάνουμε στο μέλλον will be done in harmony with the leaders in the field. θα γίνει σε αρμονία με τους ηγέτες που είναι στο πεδίο και βλέπουν τι γίνεται ουσιαστικά. Yeah. So, I need to wipe off clean it, yeah, the wrong man. That happens. Okay, so the journey just continues. I think you can flip the board. So, when we came over that, we spent a year or two. Όταν ξεπεράσαμε αυτό, ξοδέψαμε περίπου 1 με 2 χρόνια. Yeah. No, no. Not this. Thank you. Yeah. Hello, my name is Doug. Καλησπέρα, το όνομά μου είναι Doug. What about the music? Play. Μουσικούλα, μουσικούλα. Okay. Yeah. So, 2023 here. It's still kind of humble beginnings, Ακόμα πάμε πίσω που έχουμε έτσι τις ταπεινές αρχές μας, το ξεκίνημά μας. but there has been a huge change in the company. Αλλά έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή στην εταιρεία. So back to the story with one of the partners that we were talking to. Πάμε πίσω στην ιστορία με τους συνεργάτες που μιλούσαμε. People very often find challenges or changes very difficult. Πολλές φορές οι άνθρωποι βρίσκουν προκλήσεις ή αλλαγές αρκετά δύσκολα, ρε παιδί μου. To be able to create hypergrowth, Για να μπορείς να δημιουργήσεις αυτή την υπερανάπτυξη, there is one thing you need to accept, χρειάζεται να αποδεχτείς ένα συγκεκριμένο πράγμα. and that is a bumpy road. Και αυτό είναι ότι θα περάσεις από δυσκολίες. A bumpy road with changes. Ένας δρόμος δύσκολος που θα έχει πολλές αλλαγές And people resist doing changes και οι άνθρωποι αντιστέκονται στην αλλαγή in their own life and business life. και στην ίδια τους τη ζωή, αλλά και στην επιχειρηματική ζωή τους. So of course, when we met with those people that when we were doing changes, they were sitting like this. Όταν συναντήσαμε αυτούς τους ανθρώπους που κάναμε αυτές τις αλλαγές, καθόντουσαν κυριολεκτικά με σταυρωμένα τα χέρια. So we honestly spent almost like 6 to 9 months to 12 months to convey them and was introducing the balance concept. Οπότε ξοδέψαμε περίπου 6 με 9 μήνες για να μπορέσουμε να τους μεταπίσουμε και να τους φέρουμε στο concept του balance oil. Slowly, Σιγά σιγά. to not kill your revenue. Να μην σκοτώσουμε το εισόδημά μας ουσιαστικά. Shoot one of your legs off. Να πυροβολήσεις το πόδι σου. So I'm happy that we did that, Είμαι πολύ χαρούμενος που εννοείται το κάναμε αυτό, but we honestly lost some leaders αλλά χάσαμε και πολλούς ηγέτες because they were so fond of what we did and they didn't feel that that was what they were signing up to. γιατί αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό που κάναμε πριν και δεν θέλανε να γραφτούν σε κάτι καινούριο ουσιαστικά. So embrace changes. Οπότε αποδεχτείτε την αλλαγή.
if we're going to accomplish hypergrowth, Αν θέλουμε να πετύχουμε την υπερανάπτυξη, if you're going to accomplish hypergrowth in your team and yourself, αν εσείς θέλετε να πετύχετε υπερανάπτυξη στην ομάδα και στον εαυτό σας, you need to challenge yourself from time to time. πρέπει να προκαλείτε τον εαυτό σας αρκετές φορές. As my wife sometimes say, dog, you need to try harder. Όπως η γυναίκα μου πολλές φορές λέει, Ντάκ, πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο. She always gives me harsh, friendly, lovely, good advice. Κάθε φορά μου δίνει έτσι σκληρές, φιλικές συμβουλές βέβαια. So for those of you men in the audience Για εσάς τους άντρες στο κοινό, that have a wife that is not telling you the truth, έχετε κάποια γυναίκα που δεν λέει την αλήθεια. feel sorry for you. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ άσχημα για εσάς. Start to be honest with yourself. Πρέπει να είστε To all those ειλικρινείς men με in τον the εαυτό room σας. who doesn't accept that their wife is telling their truth, Για αυτούς που δεν δέχονται ότι η γυναίκα λέει την αλήθεια, grow up, stop being a child. μεγαλώστε, δεν είστε παιδιά πλέον. Yeah. I maybe need to tell the full story about that. Πρέπει νομίζω να πω λίγο ολόκληρη την ιστορία για αυτό το κομμάτι. So I'm going to do it very quickly for all the new ones in the Το κάνω λίγο audience. γρήγορα για σας τους καινούριους στο κοινό. So since I've been together with my wife for 32 years, Από τη στιγμή που είμαι με τη γυναίκα μου 32 χρόνια τώρα, she loves me dearly. I'm very happy. I'm very blessed. με αγαπάει πραγματικά, είμαι πολύ ευλογημένος. She gave me 4 wonderful kids. Μου έδωσε 4 υπέροχα παιδιά. Chris, my oldest, my son, he's turning 30 this year. Ο Κρίς που γίνεται 30 αυτό το χρόνο. If it wasn't for the now the lights is on, you can understand that. Τώρα που το φως έχει ανάψει μπορείτε να με καταλάβετε. More smoke, a little bit more difficult. Ο καπνός το έκανε λίγο δύσκολο. Anyway, and then I got 3 daughters, Και μετά είχα άλλες 3 κόρες, 27, 27, 25, and 25 17. και 17. Since I want to change and since I want to do better, Από τη στιγμή που θέλω να είμαι καλύτερος και θέλω να κάνω αλλαγή, what I think I do almost every day is to meditate. αυτό που κάνω σχεδόν καθημερινά είναι να κάνω And for those of διαλογισμό. you who meditate, you know that in the end of a meditation, Και για εσάς που κάνετε διαλογισμό, ξέρετε ότι στο τέλος του διαλογισμού, you sometimes need to set out some goals for yourself to improve yourself. κάποιες φορές πρέπει να θέσεις κάποιους στόχους που θέλεις για να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Starts a little bit by finding the breath, Ξεκινάτε εννοείται με το να βρείτε την αναπνοή, but also that you embrace what you're happy and blessed about in life. αλλά και να privilege. αγκαλιάσετε για αυτό που είστε χαρούμενοι σε αυτή τη ζωή. So you start thinking about all those things when you get mad or angry or stressed. Οπότε αρχίσεις και σκέφτεσαι για αυτά τα πράγματα που σε θυμώνουν, σε αγχώνουν. It's easy to connect those things to yourself. Είναι εύκολο να συνδέσεις αυτά τα πράγματα με τον εαυτό σου. But in the end of that meditation, you kind of things that you need to improve about yourself. Στο τέλος λοιπόν αυτού του διαλογισμού σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσεις για τον εαυτό σου. And my wife was wondering, Και η γυναίκα μου αναρωτιότανε, what are you doing? τι κάνεις? And then I explained her and I said, when in the end, I'm μετά στο taking τέλος 5 είπα, things ναι, I want to εντάξει. improve about myself. Ξέρεις ρε παιδί μου, καλά είμαι, ναι. Hope that she didn't hear, Ελπίζω να μην άκουσες, but she heard that. αλλά το άκουσε. And she was wondering, so what are the things you want to improve about yourself? Οπότε με ρώτησε, τι ήταν αυτά τα πράγματα που θες να βελτιώσεις για τον εαυτό σου? It's personal. Είναι προσωπικό. And she said, no, darling, you have to tell me. Όχι βρε αγάπη μου, πρέπει να μου πεις τώρα, έλα. I said, no. Όχι, δεν χρειάζεται. She went on, you know how women get it their will and in the end. Συνέχισε, ξέρετε πώς είναι οι γυναίκες, όταν επιμένουνε, θα πάρω την So a αλήθεια. little bit embarrassed, I told her. Ήμουνα λίγο έτσι ντροπαλός σε αυτό το κομμάτι, She αλλά looked at της me and είπα. said, if that's what you've done the last 5 years, you need to try harder. Με κοίταξε και μου είπε, αν αυτό έχεις καταφέρει τα τελευταία 5 χρόνια, πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο. She wasn't impressed. Δεν εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ. But what I'm doing is I'm trying harder every day. Αλλά αυτό που κάνω είναι ότι προσπαθώ πλέον πολύ περισσότερο. Κάθε With μέρα. myself and with the company. Με εσάς και με την εταιρεία. So we are on a fascinating journey. Είμαστε σε ένα φανταστικό ταξίδι. You know about football clubs and Champions League. Ξέρετε για το Champions League και τις ποδοσφαιρικές ομάδες.
No. That's good. So, back here, Πάμε πίσω εδώ. we were playing the 7th division in Sweden. Ήμασταν στην 7η εθνική στη Σουηδία. And then we qualified for the 6th, the 5th, the 4th, the 3rd, the 2nd, and the 1st. Και μετά προκριθήκαμε στην 6η, στην 5η και ούτω καθεξής μέχρι την 1η. But no one knew about us. Αλλά κανείς δεν μας We ήξερε. were in Scandinavia. Ήμασταν μόνο στις We χώρες expanded to the Σκανδιναβίας. Baltics. Πήγαμε στις βαλτικές χώρες τώρα. Estonia have 1 million people. Η Εστονία έχει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Congrats. Συγχαρητήρια. So there wasn't a lot of people knowing about Cincino in the beginning. Δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ξέρανε τη Cincino στην αρχή. And then we expanded, I think we expanded to US. Μετά επεκταθήκαμε νομίζω στην Αμερική. We're still a little bit humble and small in US. Είμαστε ακόμα αρκετά μικροί και ταπεινοί στην Αμερική βέβαια. Poland and Πολωνία, Germany, Γερμανία, Netherlands. Ολλανδία. So we were not global before 2020. Δεν ήμασταν λοιπόν ουσιαστικά παγκόσμιοι πριν το 2020. Now, if you look at it, we have 47 markets that we have opened. Τώρα έχουμε ανοίξει σχεδόν 46-47 αγορές. We have over 100 markets in total with the global. Έχουμε πάνω από 100 αγορές που μπορούν να πάνε τα προϊόντα μας. But something happens over the last, I would say, 5-6 years. Αλλά κάτι συνέβη τα τελευταία 5 με 6 χρόνια περίπου. And a major change for me happened last year. I Μια would say. τεράστια αλλαγή για μένα συνέβη το περσινό χρόνο. These things comes a little bit slowly. Αυτά τα πράγματα έρχονται λίγο αργά. It's like you get it, but you get it a little bit afterwards you've seen it. Είναι σαν να το καταλαβαίνεις, αλλά το καταλαβαίνεις αφού το έχεις δει, λίγο αργότερα. I don't think that we are playing in Champions League yet, Δεν πιστεύω ότι ακόμα παίζουμε στο Champions League, but it seems to me that we are trying to qualify. αλλά νομίζω ότι προσπαθούμε πραγματικά να προκριθούμε για το Champions League. And one of the reasons why I can see that we are trying to qualify Και ένας από τους λόγους που πραγματικά βλέπω ότι προσπαθούμε να προκριθούμε is there are so many companies out there είναι το disqualifying. είναι ότι τόσες πολλές εταιρείες εκεί έξω πέφτουν ουσιαστικά κατηγορία. They lack their purpose. Τους αρέσει ο σκοπός τους. They lack their grit. Έχουν χάσει το σκοπό τους, έχουν χάσει το πείσμα τους. They lack their kind of long-term view. Έχουν χάσει τη μακροπρόθεσμη όραση, όραμα. They're not focused on the fundamentals. Δεν έχουν επικεντρωθεί στα βασικά. So for those of you who haven't seen my kickoff speech, Για όσους δεν έχετε δει λοιπόν την ομιλία μου στο kick-off, I'm going through 5 things περνάω 5 πράγματα ουσιαστικά που αναφέρω, which is very important to have a hyper-growth company. που είναι πολύ σημαντικά για να έχεις μια εταιρεία με μια υπερανάπτυξη. It's on the Cincino TV, Είναι στο Zinzino TV, so you can play it again and again, μπορείτε να το δείτε ξανά και ξανά so you can think through these things that I have kind of in my mind Και when να I'm σκεφτείτε- running the company. και να σκεφτείτε αυτά τα οποία και εγώ λέω εκεί πέρα όταν ουσιαστικά διοικώ αυτή την εταιρεία. One of the things I'm talking about is boldness. Ένα από τα πράγματα που μιλάω σε αυτό το κομμάτι είναι η τολμηρότητα. I'm talking about buy and sell companies. Λέω για το να αγοράζεις και να πουλάς εταιρείες. There has never been more companies up for sales in our industry than now. Δεν υπήρχε ποτέ τόσες πολλές εταιρείες που πουλούνται στη δικιά μας δραστηριότητα αυτή τη στιγμή. Our first acquisition and investment in Cincino Η πρώτη αγορά μας ουσιαστικά και επένδυση της Zinzino was in the bioactive foods who created the balance oil and the balance test. είναι στους άνθρωπους που φτιάξαν οι ίδιοι το balance oil. The second one was in a factory. Το δεύτερο ήταν σε ένα εργοστάσιο. The third one was VMR Life in Asia. Η τρίτη ήταν VML. And the fourth one was Hans and Heidi products. Και το τελευταίο ήταν η Hans και Heidi. So with VMR Life, we got access to 7-8 countries in Asia. Με την τρίτη αγορά ουσιαστικά ανοίξαμε 7 με 8 χώρες στην Ασία. Licenses and registrations and regulations was done. Άδειες εννοείται, το διαδικαστικό, το νομοθετικό κομμάτι έκλεισε, το κάναμε. Fabulous employees who is working together with us. Τρομεροί οι υπάλληλοι που δουλεύουν μαζί μας σε αυτό το κομμάτι. I think that Enhance and the guys behind Enhance, Νομίζω ότι οι άνθρωποι πίσω από τη Hans, the revenue that what they came from to today ο τζίρος από τότε που ξεκίνησαν μέχρι τώρα,
is 5 times higher than what they had Είναι 5 φορές υψηλότερος από όταν είχαν 1.5 years ago. 1,5 χρόνο πριν. So that is pretty extensive. Αυτό εννοείται είναι φοβερό. So we will keep on buying and selling companies, Θα συνεχίζουμε να πουλάμε και να αγοράζουμε εταιρείες, earn more money, να έχουμε περισσότερα χρήματα, so we can do what? ώστε να κάνουμε τι? Investments. Investments. Επενδύσεις. Look at that. Look at that. He has translated my. Yeah. No, he's translating my Your speech. speech, yeah. Yeah. So, and then investments is extremely important. So, Είπε- doctor, Οι επενδύσεις είναι τρομερά σημαντικές, έτσι. would you love to have Οπότε, γιατρέ, θα θέλατε να είχατε a test ένα τεστ that could see if people have a leaky gut, που θα μπορούσε να δείξει αν οι άνθρωποι έχουν ένα έντερο λίγο taking περίεργο. blood from your finger, Που μπορείς να το κάνεις κυριολεκτικά μια σταγόνα αίματος and then you can see if the person or not have a leaky gut. και θα μπορούσες να δεις αν ο γιατρός, αν ο Would that be άνθρωπος something αυτός for you? είχε θέμα με το έντερο Would you του. like that change to happen to Cincino? Θα ήθελες αυτή την αλλαγή στη Συνζήνο. Would you like to have the solution that could help that person? Θα ήθελες να έχεις τη λύση που θα βοηθούσε αυτόν τον άνθρωπο. This person understand what kind of revolution we could do with that kind of test. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τι είδους επανάσταση μπορούμε να φέρουμε με αυτό το τεστ. I'm sure that we're gonna find out. Είμαι σίγουρος ότι θα το ανακαλύψουμε αυτό. We are doing a lot of studies and tests. Κάνουμε πολλές μελέτες και έρευνες στο We κομμάτι have the του muscles κόστους. now to do these kind of things. Μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα πλέον. One other thing which is a contradiction which I'm talking about in that movie Ένα κομμάτι το οποίο έρχεται σε αντιπαράθεση με αυτό που μίλησα is to be careful about how we spend the money. είναι το να είμαστε προσεκτικοί για το πώς ξοδεύουμε αυτά τα χρήματα. So we need to be smarter than the rest of the industry. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι από τους υπόλοιπους της δραστηριότητας. Do not spend money on waste things. Να μην πετάμε τα λεφτά μας κυριολεκτικά. Be humble with your savings. Να είμαστε ταπεινοί με Be τις clever με with τα your χρήματα money. μας. Και να είμαστε έξυπνοι με τα χρήματα. Don't ask the company to spend money and waste money on unnecessary things. Μην λέτε στην εταιρεία να πετάξει τα χρήματα της σε άχρηστα πράγματα. I'd rather give you money Θα προτιμούσα να δώσω σε εσάς χρήματα than a expensive office in middle of Athens. από το να έχουμε ένα πανάκριβο γραφείο στην Αθήνα, στο κέντρο. The companies that are outperforming others Οι εταιρείες που είναι καλύτερες από τους άλλους σε απόδοση they really think through how they spend their money. πραγματικά σκέφτονται για το πώς θα ξοδέψουν τα χρήματά τους. Differentiate, Διαφοροποίησε. meaning that we should have so unique products, Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια μοναδικά προϊόντα, so smart marketing, εννοείται έξυπνο marketing, doing things a little bit different, να κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, make sure that we have an edge in what we're doing. να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα σε αυτό που κάνουμε. Those companies who does that Αυτές οι εταιρείες που το κάνουν αυτό, really take it to the next level. σε πάνε στο επόμενο επίπεδο. With 1.2 million balance tests, Με 1,2 εκατομμύρια balance test, we know more about essential fatty acids and what it does for people. ξέρουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα για το τι κάνουν τα λιπαρά οξέα στον άνθρωπο. We understand the connection between lipasa and what you're eating. Ουσιαστικά ξέρουμε τη σύνδεση μεταξύ του τι τρως και των λιπαρών. The rest of the industry doesn't understand that. Οι υπόλοιποι άνθρωποι στη βιομηχανία δεν το They καταλαβαίνουν don't have αυτό. access to the data. Δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. They are ignorant. Είναι άγνωστοι, δεν ξέρουν. So Έχουν when we άγνοια. are doing and dealing with new tests and test-based nutrition, Αυτό που κάνουμε με τη διατροφή βασισμένη στα τεστ, λοιπόν, my hope is that everyone is ignorant and don't know about us η ελπίδα μου είναι ότι πραγματικά όλοι δεν ξέρουν για μας, έχουν άγνοια τελείως, until they finally wakes up one day μέχρι να ξυπνήσουν μια μέρα and they said they didn't know what hit them. και απλά είπανε τι με βρήκε ξαφνικά. So I kind of like the dark horse under the radar. Ναι, θέλω να είμαι
Από διαπομπές, πώς. Υπό το ραντάρ, να μην φαίνομαι ουσιαστικά. The last point for hypergrowth is allocate. Το τελευταίο σημείο για την υπερανάπτυξη είναι η... όχι επένδυση. Sorry. Διάθεση των πόρων ουσιαστικά, ναι. I think that's perfect. Thank you. Allocate means that when we Αυτό που σημαίνει η διάθεση είναι launch a gut health, όταν εμείς κάνουμε αυτό το τεστ για το έντερο, we will put a lot of effort, money, resources to bring that out. θα βάλουμε πολλή προσπάθεια, χρήματα για να μπορέσουμε να το σηκώσουμε ψηλά. Then maybe some other products like the skin cell line or the coffee Μετά κάποια άλλα προϊόντα όπως ο καφές ή το will have skin less focus θα έχουν λιγότερη εστίαση and even no focus ή ακόμα και καθόλου εστίαση. because we want to use that advantage on something that we believe is going to be bigger. Γιατί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα σε κάτι που πιστεύουμε ότι θα είναι πραγματικά μεγαλύτερο. So embrace the changes that we are doing. Οπότε αγκαλιάζουμε τις αλλαγές που κάνουμε ουσιαστικά. So we're going to hit 1 million customers now in end of next year. Θα χτυπήσουμε το 1 εκατομμύριο We're going to πελάτες hit στο 20 τέλος. in 2035. Το 2035 θα έχουμε 25. And the sky is the limit for Cincino. Πραγματικά δεν υπάρχει όριο ουσιαστικά στη Ζημζίνο. Maybe one of the most important things for me when I'm meeting new people like this. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα όταν συναντώ νέους ανθρώπους όπως εδώ, Understands that it's not only just the talking on stage here, καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο η ομιλία στη σκηνή, but there is a company behind who is ambitious, αλλά υπάρχει μια εταιρεία από πίσω που είναι φιλόδοξη, with people that have an honesty, με ανθρώπους που έχουν ειλικρίνεια, that really have the right kind of why, που έχουν το σωστό γιατί, the right kind of purpose. το σωστό σκοπό. And one of those things that we really want to do is to give a lot of things to people who needs it more than us. Και ένα από τα πράγματα που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε είναι να δίνουμε σε ανθρώπους που το χρειάζονται παραπάνω από εμάς. That means meals Αυτό είναι γεύματα. and get people and children to schools that don't have that same possibility than us. Και να μπορούμε να κάνουμε παιδιά να μπορούν να πάνε σε σχολεία που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. What excites me is that the more money and the higher growth we have, Αυτό που με εξητάρει είναι το ότι όσο περισσότερα χρήματα και ανάπτυξη έχουμε, the more money we can give back. τότε όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε να δώσουμε πίσω. Not only to you, Όχι μόνο σε εσάς, but people who needs it. αλλά σε ανθρώπους που το χρειάζονται. It is always a pleasure to be here in an audience like yours. Είναι πραγματικά απόλαυση το να βρίσκομαι μπροστά σε ένα κοινό σαν εσάς. I just want to end this with saying that I feel blessed and privileged. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι νιώθω πολύ ευλογημένος, εννοείται. My life is really good. Η ζωή μου είναι πραγματικά καλή. Kids and the family are thriving and doing good. Τα παιδιά και η οικογένεια ανθίζουν και είναι καλά. Company Cincino is also really doing good. Η εταιρεία μας η Ζινζίνο είναι πάρα πολύ καλή κι αυτή. And it excites me to be here with you. Και με ενθουσιάζει που είμαι εδώ μαζί σας. And it's an honor and privilege that you were listening to me. Και είναι Thank μια you. τιμή που με ακούσατε.